Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Seyyidil evvelin ahirin meded ya Resulullah meded ya Sadat Ashab-ı Resulullah meded ya Meşahına destur. Ve naşallah fazla sanşa Muhammed Nazım Hakkani meded. Tarikatuna as-suhba vel hayru fil cem'iyye. Müridin edebinden tavazu etmek hiçbir şeyi istememektir. Sırf şeyhin tarikatının yanına, şeyhin yanına tarikata girmiş olması onun büyük bir nimet olarak görmesi lazım. Şimdi bazen o müritler zaten tarikata giren insan tevazu sahibi oluyor ekseriyetle. Bazıları da hemen yükselmek istiyor. Kendini evliya olarak zanneder. Bu iyi bir şey değil. Tarikat nefsini terbiye etmek için olan bir şeydir. Tarikata nefsini terbiye etmek için giriliyor. Sen nefsine daha fazla yüz veriyorsun. Ben şuyum, ben buyum deyince öyle olmaz. O bir fayda etmez ona. Hatta bazen faydadan fazla zarar bile olur. Ne için? Şeytanın eline düşmüş olur. Şeytan onu bu noktadan yakalar, pohpohlar, şişirir, kendini dev aynasında görür. Halbuki tarikat insanı tevazu etmek, öğretmek için, doğru yolda olmak için terbiye eder. Nefsini terbiye etmek içindir. Büyük evliyalar bize yol gösterir. Onların da tavazını gösterir. Duyarız, çok duyarız. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah makamını âli eylesin. Sırrını takdis eylesin inşallah. Himmetleri hazır olsun. Evliyaların büyüklerinden, en büyüklerinden diyor, bir gece bir tecelliyat oldu diyor. Bir şey oldu dedi. Tecelliyat deminde baktım, ufuk her taraf nur dolmuş. Dünya nur. Bu zahiri olarak yani uyanıkken, ya uyku halinde değil de ondan sonra bir ses duydum. Ben Allah'ım diye bir hitap duydum diyor. Senin makamın çok yükseldi. Sana günahları helal ettim diye ses duyunca hemen hey mel'un dedi. Hemen ortalık kapkaranlık olmuş. Nasıl tanıdın beni demiş. Şeytandır çünkü o şey yapan. Öyle bir hile yapmış ki yoldan çıkarsın. Çıkar mı? Koskocaman evliya sultan, evliyaların sultanı Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri demiş, günahları helal ettim deyince anladım demiş. Allah helal etmez. Bilakis günahlar daha fazla dikkat edilir o vakit. Böyle anladım der. Bu güzel bir insanlara ders olsun diye
bütün kıyamete kadar gelen yola girip de şeytanın kandıracağı insanlara çok büyük bir derstir. Çünkü böyle bir hallere girebiliyor şeytan. İnsanlar da çoğu kanıyor. Ondan sonra yoldan çıkıyor. İnsanları da yoldan çıkarıyorlar. Ona dikkat etmek lazım. Helali haramı bilmek lazım. Haddini bilmek lazım insanın. Bu yola girip de makam için girmemek lazım. Allah'ın sevdiği kul olmak için girmesi lazım insanın. Nefsi için değil. Nefsi için girerse işte şeytana oyuncak olur. Başka bir faydası olmaz. Makam değil de yükselmez de alçalır. Allah muhafaza. Buna dikkat etmek lazım. Yani bu şimdi çoğu insan ben şöyle gördüm, ben böyle gördüm. Çoğu zaman duyuyoruz. Hani insanlar bazen şaşırıp kalırsın. Meşayihler bile, Şeyh Efendi bile bu dedikleri gibi demez. Yani şöyle gördüm, şöyle buldum. Bilmem yakaza dedi. Yani uyanıkken şöyle yükseldim. Bu zatla görüştüm. Bundan şey yaptım diye konuşan çok insanlar var. Onlar konuşmaması daha iyi. Tövbe istiğfar etsinler ki bu hakikat normal insanlar gibidir. Ötekiler bir şey olsa bile onlara kulak asmamak lazım. Yoluna devam etmek lazım. Kendini kibir, ücub, kendi kendini beğenmek için yapılan şeylerdir o dediğimiz. Onlar haksa yükselirsin. Yok değilse gene de onlara kulak asmayınca gene de daha iyi olur. Kurtulmuş olursun ondan. O tuzağa düşmüş olmazsın. Allah muhafaza etsin nefsimin şerrinden. Çünkü hak gözüken şeyden de zarar görebilirsin. Allah muhafaza etsin. Murid who following Shaykh, they must be very careful for why they are coming to Tariqa, to following Shaykh. The main aim for this to make yourself better, to make your ego, to train your ego, to make it good, to catch it, not to make it give more power for your ego. No. Tariqa, it is teaching humbleness. This is our main teaching for Tariqa, because humbleness, Allah like humble people, Prophet like, and people also they like. Nobody like a proud one. Even in this way, maybe Shaitan evil, he can cheat you to take you out from this way. Tariqa, we are not coming to be holy saint in this Tariqa. No, we are, if Allah accept us
as his servant, we must be happy. Not to say, I am seeing this in my vision, I'm looking, this is in my vision, coming and speaking to this and that. It is not order of tariqah, this. Tariqah order to follow Shaykh and to do what order for you. Shaykh never ordering you to make vision with the Prophet, with awliya Allah, with anyone. No, it is not from our tariqah. Is one page of paper. You must do this every day. Praying, fasting, and doing this your daily awrad. Many of great awliya Allah, they are teaching us. They can have vision. Some of them, no vision, even whole life, no vision. They are not objecting, not questioning, not asking why this is. No, it is our duty to make our awrad, not to ask for vision, to ask for thing we are not important for us. Shaykh Abdul Qadir Gailani, he is the biggest awliya. His Baz meaning eagle of awliya, giant awliya, Shaykh Abdul Qadir Gailani. He, of course, until coming to this stage, Allah chose him, and he was chosen. All awliya Allah, they are doing things other people cannot do until they are coming to their stage, rank. Once he said, I saw vision meaning when he is not karama, miracle. I saw whole night time, whole this universe shining with light, nur. It is extremely shining. And I was watching this, and there was one sound coming, saying, "Oh Abdul Qadir, I am your Lord. Your Lord, meaning is Allah. You are coming to rank, stage, higher stage. No need for you to look for sin. All sins, I make it for you halal. You can do all sins. It's no any harm for you," he said. This when he this voice coming to him and saying, after he making all this light and this, and Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Gailani, Qaddasallahu Sirruh, A'la Darajatuh, he said, "Oh, cursing for you." In that moment, everything become very dark, darkness. He said that voice, "How you know me?" So from your saying, making sins to not sin, it is you can do it. You said this for me. From this, I know you
or cursed one, Shaitan alayhi lana. This is a good example and good lesson for human being, for whole people until Qiyamah. This meaning Shaitan can come in every shape for men. When they are not ready, they can cheat them and they can do every bad thing, showing themselves as good, but exactly it is opposite. For this, who's saying, I saw vision, I saw like this and that, it is not acceptable. If you see, maybe sometimes, maybe from 1,001 of them, maybe can be vision, real vision. Even this, you will not tell people. When you are telling people, people will look you, and even they are laughing, or you make their belief weaker, or you make your ego bigger. It is like this. Our mission, our job, our duty, only to follow Shaykh and not saying this. This is because even every time we hear this, whole people since Prophet ﷺ and Mashayikh, they are coming people like these people, and they are telling, but some of them, they give them strong answer, like slap for them. Some of them keep it quiet, because Mashayikh also, all of them, they have different attribute. Some of them angry, some of them not so angry, not some of them. So for these people, when they are not giving a strong answer, they thought they are right. No, our ego is strong. They like to hear what they like, what they are happy with this. But reality sometimes bitter, they said. So better for people who seeing this is for, especially for our tariqah people, to be more careful. Even real they see, they must be quiet. This is good for them, good for others also. Allah help us, because this, our tariqah, as Mawlana Shaykh said, in our tariqah, karama, not using karama too much, miracle. They living for people to give them spiritual power more and more. But also sometimes without asking, Allah gave this for Mashayikh. Allah help us, inshallah, to be in right way, strong iman, inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.